Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Please take your books and your copybooks and go to page number 39. Сәлеметсіздер балалар, ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята, начинаем английский урок. And today's our new theme is about an informal email giving news. In this lesson, you have an email. Please look at this email and do exercise 2. In this exercise, you have to complete the email with phrases A to F. Хатты жақсылап оқып, екінші жаттығуды орындаңыздар. Бұл жаттығуда берілген хатты фразалармен толықтырып шығыңыздар. Второе упражнение. Нужно поставить правильные фразы в нужные места. Task 2. Exercise 3. In this exercise, you have to replace the words in bold with subject or object pronouns or possessive adjectives. Екінші тапсырма. Үшінші жаттығу. Бұл жаттығуда қарамен берілген есімдерді жіктік немесе тәуелдік есімдіктерге алмастырып жазып шығыңыздар. Второе задание. Третье упражнение. В этом упражнении замените слова, выделенные жирным шрифтом, на подлежащее или объектное местоимение, или же на притяжательное местоимение. This exercise is your home task. Complete the email with the words or phrases on the right. Listening exercise. Тыңдалым жаттығуы. Үй тапсырмасы. Берілген сөздерді тыңдап отырып, дұрыс орналастырыңыз. Домашнее задание. Слушание. Послушайте аудио и заполните письмо словами справа. Listen, please, carefully. Hi, John. Greetings from Astana. I'm here with my family on holiday. I've never been here before and I love it. We've been here for 2 days now. We've been to the КАНАЛ. It's the biggest tent in the world, at 150 meters high. Inside, there are lots of shops and restaurants, but it also has a monorail, fun rides and a swimming pool with a beach. There are lots of amazing buildings in Astana. I've seen some sights, but I haven't been to the Baytarek Tower yet. I'm coming back in 3 days. I've taken a lot of pictures to show you. Yours, Aiden. Please do all the tasks. Good luck to everyone.